Prime Minister Sheikh Hasina has said she doesn't want to return to power by leasing St. Martin's Island, as the Awami League does not believe in power, which requires compromising the sovereignty of the country and its people. The Premier also said Bangladesh wants to be a part of the BRICS coalition, consisting of Brazil, Russia, India, China and South Africa. 2001 বিএনপি ক্ষমতা এসেছিল কিভাবে? তখন তো গ্যাস বিক্রি করার মুচলেখা দিয়েই ক্ষমতা এসেছিল। তাহলে এখন তারা দেশ বিক্রি করবে নাকি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রি করার মুচলেখা দিয়ে আসতে চায়? আমি এটুকু বলতে পারি যে আমি জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা। আমার হাত থেকে এই দেশের কোনো সম্পদ কারো কাছে বিক্রি করে আমি ক্ষমতা আসতে চাই না। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বা আমাদের দেশ কাউকে লিজ দেব, তাহলে আমার ক্ষমতা থাকার কোনো অসুবিধা নেই, আমি যাই সেটা, কিন্তু আমার দেশ সেটা হবে না। আমার দেশের মাটি ব্যবহার করে কোনো জায়গায় কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে, কাউকে অ্যাটাক করবে বা এই ধরনের কাজ আমরা হতে দেবো না। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি, আমরা শান্তিপূর্ণ সহযোগিতায় বিশ্বাস করি। Voting has ended in Rajshahi and Sylhet city elections amid low turnout. The counting is underway and the results are being rolled out in the evening. Voting began at 8 a.m. and ended at 4 p.m. in the two cities. The Election Commission monitored the city polls through more than 3,000 CCTVs from its headquarters. Voting has been slow in many of the centers due to EVM. In Sylhet, ruling Awami League candidate hopes for victory, while Jatiyo Party's mayoral aspirant claimed his agents were forced out. The voting was held peacefully in Rajshahi. The Awami League candidate hopes retaining the mayoral position again by winning the elections. Meanwhile, Chief Election Commission Qazi Habibul Awal has said the voting in two cities were held in a free, fair and festive manner. He said this at a briefing in the afternoon. আমি বলবো নির্বাচনগুলো দুই সিটি কর্পোরেশনেই বেশ সুন্দর, অবাধ, সুষ্ঠু পরিবেশে, আনন্দমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। এর কারণে সন্তুষ্ট বোধ করছি যে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা, উল্লেখযোগ্য কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। U.S. National Security Council Coordinator John Kirby has said the U.S. would let the Indian government speak for its bilateral relations with Bangladesh. He said this when a journalist asked if he thought that India would join the U.S. effort to ensure voting rights and restoring democracy in Bangladesh. Kirby said Washington has already made clear its desire for free and fair elections in Bangladesh. It is commonplace and consistent for President Biden to raise concerns over human rights wherever he goes around the world and whatever leaders he's speaking to. Human rights are a foundational element of this administration's foreign policy, and you can certainly expect that that the president will, as he always does, and as you can do with friends and partners like Prime Minister Modi in India, raise our concerns about that. On Bangladesh, again, I think we'd let the Indian government speak for its bilateral relations with Bangladesh, but you are correct. We have already made clear our desire to see free and fair elections in Bangladesh, and you're right. We adapted our visa policy to restrict the travel to individuals who undermine Bangladeshi elections. So I can only speak for ourselves. You know where we are. We've been pretty public about that, but we would let the Indian government talk about their bilateral relations. Yes, ma'am.